time is 2 a.m. Now we are staying Balcony Express and what is the name? Want to be Jamil Sen? Jamil Sen is really a wonderful guy. And today I enjoy with him and I spend with him wonderful time. There are no people. So, village building. What is the village name? Kashira. Kashira. Okay, so it's a very different. And I hope if you journey by train, you will enjoy. So I carrying myself. It's a train journey, 1 day train journey. It's interesting. This is the train, platform number 8. The allow me access to wonderful train. Now I'll arrive out with this. Now time. And then this is their washroom. Wonderful, cool, really wonderful. It's a AC bath. Seat, wonderful seat. It's a wonderful seat. I will sit here. I will sit here. It's a window seat. It's a window. Now time is 9. So pass it only. No time. Look at the time. The time is 9:25. And pass it only. This month. One process. This is my father. 315. This money is my deposit. I'll visit Joypurhat. My friend, he will give me one of the idea about farming because I am starting a new job. So see you tomorrow. Until then, bye bye. I will visit there, and I don't bring anything on T-shirt. I don't bring my money back, and only watch, my T-shirt, pant. Look, my this is my T-shirt, my pant, okay, my joggers, only joggers, only joggers. This is my dress, and I hope you will enjoy. Let's go. I will show you. Tomorrow I will show Shantahar. I will arrive in Shantahar, then I will go in another place. Check. See you. Bye bye. So what everything is okay?
the audience. Now I am in Shantahar station. It's another last stop is, but then I will arrive in Joypurhat. Let's go. It's a wonderful view of Shantahar station. I will arrive in train. Now I am in charge in this Joypurhat railway station. The audience, this is Niamatullah from Good Morning Nature channel image. Today I am showing you a wonderful area. It's called Joypurhat. This is Joypurhat. Now time is 7 a.m. So it's a wonderful area. Look behind me. There are wonderful pond. There is a Joypurhat government college and wonderful view. So I am uh, feeling happy today. Today I arrived here. So I will show you total area. Let's go. It's a wonderful train journey. Today I arrived here. So I will show you this railway station. It's a really wonderful area. Now I am situated in Joypurhat railway station. Shop, load unload করতেছে।
আচ্ছা তাই না বাস আছে এখন ভিডিও দেখেন সেই রাতে শিফট করেন কয়দিন পর পর না করা লাগে না, এখানে বড় হয় যখন থেকে পরে নিচে নাম উপরে ব্যস্ত করবা পানি বদলাই দিলে পানি অটোমেটিক এটাতে কয় হাজার আছে 25 থেকে 27 লিটার যাবে এটাতে যে আলাদা আজকে দুতলার নিচতলার মুরগিও এখানে আছে, মানে লাস্টে পর্যন্ত থাকে এখানে 3 তলা 2 তলা 1তলা মিলে 11 কয় দিনের 11 মুরগি আছে। আর উপরে গুলাটা আছে 9,000 সামথিং, এর মধ্যে 3,200 মতো নষ্ট হয়ে গেল বিক্রি করে দিল। পানির পটগুলো উঠা হবে, পানির পটগুলো আজকে একটু উল্টা করে দিতে হবে, ক্লিপে প্যাঁচ দিয়ে দিয়ে উল্টা করে দাও, তাড়াতাড়ি হবে। পাও দেওয়ার সময় ক্লিপে প্যাঁচ দিয়ে উল্টা করে দাও, এরকম কি চিন্তা দিব আর 2 তলা খাচ্ছি না এটা তো ওটা তো আর ওষুধ দিয়ে এটা কয় দিনের বাচ্চা এখন কত দিন হয়েছে এটা 33 সম্ভবত আর এটা 45 থেকে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কারণ গেছিল 20-25 মতো। ঠান্ডা খুবই এখন সমস্যা বেশি। এই যে লোম দাঁড়ায় আছে, হ্যাঁ মুরগির লোম দাঁড়ায় আছে না এটা 45 দিন হ্যাঁ কয় দিনে ছাড়বেন হুম 7 বলে বিক্রি করা যাবে ইচ্ছা করলে না হলে এটা দিলে আপনি আমার কাছটাই আমরা আসে ঘুরে ঘুরে দেখে যা সমস্যা কিনলে যখন ওদিকে চলে যাওয়া, এটাই আমার কাজ। আবার আপনি টাইম টু টাইম কাজ করে সমস্যা ধারে নেওয়া খুবই জাল জায়গা। খুব সুন্দর একটা জায়গায় করছে কয়েকটা মুরগি আবার ছোট রয়ে গেছে একসাথে একই বেচেন না হ্যাঁ একই বেঁচে একই হয়ে যায় আগে ঠিক কারণ এই যে কয়েকটা মুরগির লোম দাঁড়ায় আছে মানে মুরগিগুলা ঠান্ডা হ্যাঁ ঠান্ডা হয় ঠান্ডা এই ঠান্ডা এই যে সাদা পায়খানা করছে পানি পায়খানা যখনই আপনি চিকিৎসা দিবেন না অ্যান্টিবায়োটিকে হুম মারা হচ্ছে সেটাই হলো সিমটম। মৃত্যুর হারটা তখন বেশি হচ্ছে, এই কারণে স্বাভাবিকভাবে আসে টিকে থাকে। এই ইমন, পানিতে অনেক ময়লা, পানিটা আগে বদলাও। আর নতুন ওই ছেলেটা আসবে চলো এদিকে এরকম মারা যাবে না, বেরোতে হবে না এদিকে যাওয়া যাবে না পুরো এলাকায়। একটা ব্যবস্থাপনা বলেন
area. It's situated in Joypurhat. Now the time is around 9 a.m. So lot of birds are here. Lots of birds are here. They are waiting. This is a feeder. This is a feed. Lots of birds are here. Some are dying. This one bird. Lots of birds are here. This is a feeder machine. The mango feed. This is the feed. Interesting. ভাটার কাছে আসতে একটু আগে যাও ওই সামনে ভাটার কাছে আসতে যেটা পরে আসতে লাগে ও আচ্ছা এই এক সাইড থেকে যাতে বলি কেন এই দিকে বাবু একটা বাবা এই দিকে যাও এই তিন জনে এক হাত থেকে যাও ওই দিকে যাও দশটা করে ওনার হাতে দাও ভাই আপনার গাড়ি হাতে দাও এই আমার কি অনেক কিছু করে এই গাড়িটা ঘুরে দিলেই তো না কথা মোটা মোটা আমি ডিউটি লিখা ছিল বুঝতে যাও এটা কম্পিউটারটা দিলে এই আর গাড়িটা এখন তো ধরবে না বলে এগুলো টাটকানো পানি পানি খাই সব খাবারের পত্র এই সাইডে আছে পানি নাই পানি নাই পানি
One, two. Another one. What's that? Bilal ঢুকে অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মাশাআল্লাহ। এখানে কে কে কাজ করে? ওই ওরা ছয়টার মধ্যে হুম, আচ্ছা আচ্ছা। খুব সুন্দর একটা প্রজেক্ট। অটোমেটিক পানির পট। হ্যাঁ, dear audience, it's a wonderful touristy place. This is called Pagla Dewan Pir Sahib Kabla Povitro Mazar Sharif. So it's really renowned in this area. So I will show you total area. It's a old market in this area. Now I am situated in Dhamrai Hart, Nauga, Bhutiapara. So I hope you will enjoy. It's a rural area. It's an old madrasa. There is Idgah. So it's really a very old madrasa in this area. Lot of wonderful field here.